Hi, hello everyone. This is Satish Kumar working as Assistant Professor in Commerce GFGC Mitigation. Welcome to the Karnataka LMS powered by Directorate of Collegiate Education, Government of Karnataka. Hi, hello everyone. This is Satish Kumar. In this session, we are going to discuss the topics called single entry system and double entry system and their advantages. So, this is a topic which is taken from the Fundamentals of Business Studies and Accountancy of Become Graduation for second semester. So, let's start the session. See, every business concern wants to have the proper records of its own business transactions in a particular accounting year. And these records will be used for determining the financial position of its business concern. So ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಲವಾರು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. In fact, the passage of time witnessed a number of changes in the accounting system. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಿರೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. And most importantly, we could say traditionally we had unscientific method of recording the business transactions, but now with the scientific approach, we could easily record each and every transaction, and we could easily know the real and exact financial position of a business concern. ಸೊ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ and let us have a deep discussion with regard to scientific and unscientific methods of recording the business activities. You could see over the screen the systems of accounting are methods of recording the accounting information. So accounting information ಅನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. So it can be categorized into two different types, two broad categories. That is firstly Indian system and ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕುಡ್ ಸೇ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನಿದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ಸ್ ದ ನೀಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. First, let us have a look on Indian system of accounting. So, Indian system of accounting ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So, it is basically a traditional method, and we could find some glimpses of this Indian accounting system even in the periods of Chandragupta Maurya. So, Chandragupta Maurya ಅವರ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕೌಟಿಲ್ಯ ಅವರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಗ್ಲಿಮ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. And actually this system of accounting is limited to India only. So ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಈ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Because under this system all the records, all the activities of the business concern will be recorded in the local languages called Marathi, Hindi, Urdu, Gujarati, etc. etc. So ಇಂಡಿಯನ್ ನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ ನೌನ್ ಆಸ್ ಮಹಾಜನಿ ದೇಶಿನಾಮ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಹಾಜನಿ ದೇಶಿನಾಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ the transactions are recorded or maintained in the long books, and these are popularly known as bahikata or we could say kirt. So bahikata or kirt ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಹಿಕತ ಅಥವಾ ಕರ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದಗಳಿಂದ
ಕರೆದಿರೋದು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಕಾಣಬಹುದು. Here only the records will be maintained based on the happening of the transaction. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. And it is unscientific because here there are no proper rules and regulations, and most importantly this is meant only for small scale concerns. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಇದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ even in nowadays also you could find many of the small scale concerns are following this kind of accounting system. And needless to say, this is also one of the system of accounting which provides much information regarding the business activities that have taken place in the business concern. And with the help of these records, a small scale proprietor can easily conclude what are the transactions that he has made and what are all the results it has secured. Now let us have a look on English system of accounting. So English system of accounting ಅಲ್ಲಿ English system of maintaining the records ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಯಾವ ವಿಭಾಗಗಳು ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. See, English system of accounting can be broadly categorized into two types, that is single entity system of bookkeeping and double entity system of bookkeeping ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So first one is single entity system. So single entity system ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. See, single entity system of accounting is nothing but it's a kind of accounting in which only cash book and personal accounts of debtors and creditors will be mentioned. And of course this is very traditional method of accounting, and there are no proper rules and regulations to be followed in this system of accounting. That means even the system of accounting ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಆಗದಿರಾ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ nominal accounts and real accounts will not be maintained because here only the transactions will be recorded as and when they will be conducted. So ಯಾವಾಗ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ನಮೂದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ a single entry system of accounting is nothing but it's a kind of accounting system in which the dual aspects of a particular transaction will not be considered. So ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನೋ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಎರಡು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆವಾಗ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And this type of accounting is much suitable for small scale concerns because this type of accounting does not involve much skills on the part of the bookkeeper, and most importantly it involves very less cost. So even the system of accounting small scale concerns ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಗೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬರ್ಡನ್ ಅನ್ನ ತಂದುಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್. Let us see a definition of single entity system. So single entity system ನ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವೀಗ ಕಾಣೋಣ. So you could see over the screen, Creditor has defined single entity system as a system of bookkeeping in which, as a rule, only records of cash and of personal accounts are maintained. So ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕ್ಯಾಶ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ incomplete double entry
varying with the circumstances. ಸೊ ಇದು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇಟ್ ವರೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ will be varying depending upon the circumstances that happen in the business concern. So there is a definition given by Kefler. So as per his definition, it is quite clear that it's nothing but it's a system of accounting in which only cash and personal accounts are maintained. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ವೆರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಒಂದು ಭಾಗಶಃ ರೂಪ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಅವರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. Now let us have a look on advantages of single entry system of bookkeeping. So single entry system of bookkeeping ಇಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. So you could see over the screen, the first thing is it is very simple method of recording the business transactions. So ಒಂದು business transactions ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಡೆಟಾ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಟ್ the accounting records can easily be maintained since it does not require adequate skills and knowledge of the principles of bookkeeping. So ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ maintained by a small scale concern without having much knowledge about the accounting and accounting principles. And the third one is it is less expensive as compared to double entry bookkeeping. See, double entry system of bookkeeping is very costly because in case of double entry system of bookkeeping, we have to maintain the number of ledgers, we have to prepare the financial statements like profit and loss account, balance sheet, and cash flow, fund flow statements, etc., etc. It requires much cost. But in case of single entry system, we are going to prepare only the personal accounts and cash books, so that much cost is not involved in single entry system. So it is very less expensive and it can be easily maintained with limited resources. So ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದುಬಾರಿ ವೆಚ್ಚ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ, ಅತಿಯಾದಂತಹ ವೆಚ್ಚ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನು ನಾವು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ascertainment of profit or loss is much easier. In case of single entry system of bookkeeping, it is very easy to calculate the profit or loss for a particular accounting year, because in this case we are not going to prepare a number of ledgers, we are not going to have the headache of preparing the balance sheet and other statements, so that it is very easier to calculate and find out the actual profit or loss of a business concern. Of course, it is unscientific and may not be accurate, but it is very easier to calculate, to have a glance of the profit or loss of a business concern in case of single entry system. So single entry system of bookkeeping ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಈ ರೀತಿ ಲೆಂತಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಟರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ to small concerns with a limited number of resources and very few assets and liabilities. That means it is meant and it is suitable only for small scale concerns with limited number of transactions and very few transactions or very few assets and liabilities. So ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅತಿ ಕಮ್ಮಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅತಿ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮಚ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಕೀಪರ್
And most importantly, preparation of a number of ledger accounts also not required under the single entity system of bookkeeping. So it is very fruitful for the small scale concerns with limited number of activities. And the last one is it can be prepared easily in a short period of time. So it can be prepared in a short period of time because here we are going to have limited number of books, that is cash book and personal accounts of debtor and creditor. So it is very convenient and very easier to prepare within a short period the statements of accounts of debtors and creditors as well as cash, so that it is very fruitful by a small scale business concern to know the exact results. Of course, it may be to some extent an average basis. It means ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅತಿ ಕಮ್ಮಿ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Now let us see what is ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸೊ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ can be traced back to early Middle Age, and if the records are to be believed, it is been in practice even in the 1st century. So double entry system of bookkeeping ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಾವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. And the man behind the introduction of this double entry system is Luca Paciolo, who published his comprehensive thesis on the principles of double entry system in the year called 1494. So 1494 ಅಲ್ಲಿ ಲೂಕಾ ಪ್ಯಾಸಿಯಲ್ ಅನ್ನೋ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ತನ್ನ ಒಂದು ಥೀಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಏನಿದು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್? ಸೊ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. See, double entry system of bookkeeping is nothing but it is a system of bookkeeping in which two aspects of each transaction will be considered. So ಪ್ರತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಎರಡು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಏನಿದು ಪ್ರತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಎರಡು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸಿ ಈಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ two angles. That is, if you are going to purchase anything, you have to give something in return of the goods that you are going to receive. ಸೊ ನೀವೇನನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಇಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸರ್ಟೆನ್ ಥಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಬೋತ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ. as the name itself implies, double entry system of bookkeeping, in this system we are going to record each and every transaction at least in two accounts. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ like this, double entry system of bookkeeping considers both aspects of a particular transaction. That means both aspects of each and every transaction. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುವಂತಹ ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಇನ್ nowadays we could say double entry system of bookkeeping is very popular because it gives accurate results of business transactions. So ಪ್ರತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್. ಅಂಡ್ with these records it is possible to calculate accurate profit or accurate loss and to find out accurate financial position of the business concern. So in this way the double entry system of bookkeeping is very popular nowadays. Let us see a small example for double entry bookkeeping system discussion. So for example, we could say machinery purchased for cash rupees 50,000. So this is the example. So ಇಲ್ಲಿ ಮಿಷನರಿಯನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕ್ಯಾಶ್ಗೆ 50,000 rupees ಕ್ಯಾಶ್ಗೆ ಮಿಷನರಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ
you just observe. In this transaction, we are receiving machinery, and for that we are giving cash. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಷನರಿಯನ್ನ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ machinery. For that, we are giving cash. So here, there is a transaction, that is machinery purchased for cash, rupees 50,000. And in this case, we are receiving machinery and we are giving cash. We are receiving machinery and we are giving cash. So there is a receiving aspect, and similarly there is a giving aspect. So like this, each transaction contains receiving aspect and giving aspect. So that is what discussed, and that is what recorded in the double entry system of bookkeeping. So receiving aspect and giving aspect ಎರಡನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಷನರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಟು ಫಾರ್ ರುಪೀಸ್ 50,000 ಮಿಷನರಿಯನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಮಿಷನರಿ ನಾವು ಇಸ್ಕೊಂತಿದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ. So there is a receiving aspect and there is a giving aspect. That is, receiving aspect is machinery and giving aspect is cash. So both aspects will be recorded, and that system of accounting is called as double entry system of bookkeeping. So that is what we call a scientific approach that will be followed in case of double entry system of bookkeeping. Now let us see the advantages of double entry system of bookkeeping, or we could say benefits of double entry system of bookkeeping. So double entry system of bookkeeping ಇಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. So we could see on the screen, the first thing is complete record. With the help of double entry system of bookkeeping, it is possible to maintain the complete record of all the business transactions, because here in this case we are going to record each and every aspect of every transaction. So ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನ ಡೆಬಿಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, both aspects will be recorded under the double entry system of bookkeeping, so that it is very accurate and it gives complete record of all the transactions that has been happened in the business concern. So on the business concern ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೆದಿದೆ, ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆಬಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. So that's the biggest advantage that we can see under double entry system of bookkeeping. And next one is accuracy. See, under double entry system of bookkeeping, we can have accuracy in the results of the business transactions, because here each and every aspect of all the transactions will be recorded. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ವಿತ್ ದಿ accurate details of the business concern, so that it is possible to determine the accurate profitability and accurate financial position of the business concern. So that is also one of the advantages that we can see under double entry system of bookkeeping. And the next one is business results. See, with the help of double entry system of bookkeeping, it is possible to calculate accurate business results, because under the double entry system of bookkeeping, we are going to record debit and credit aspects of each and every transaction, so that it is possible to have complete details about all expenses, all losses, and we can have the complete details about the debtors and creditors and gains and assets and liabilities, etc., etc. So it is possible to calculate accurate business results, or we can say accurate profits or accurate losses and accurate financial position of a business concern. ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಡೆಬಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಲಾಸಸ್, ಗೈನ್ಸ್, ಡೆಟಾಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಅಸೆಟ್ಸ್, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಕಾರಣ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. And next one is common acceptance. See, double entry system of bookkeeping is widely accepted because it follows universal principles of accounting. So accounting ಪ್ರಪಂಚ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಕೀಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. And most importantly, it is accepted by the government authorities as well as companies as well as all trading people, because double entry system of bookkeeping provides a scientific approach for calculating the results of the business concern. So these are all the advantages of double entry system of bookkeeping. Now let us see what are the differences between the single entry system and double entry system of bookkeeping. So single entry system of bookkeeping ಮತ್ತೆ double entry system of bookkeeping ನಡುವೆ ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. So first thing is dual aspect. So in case of single entry system, dual aspect is not available because here only we are not going to record both debit and credit aspect of a particular transaction. But in case of double entry system of bookkeeping, we are going to record both debit and credit aspect of a particular transaction. Single entry system ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಟಾರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ in the case of double entry system of bookkeeping, we are going to record both debit as well as credit. ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎರಡು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ we can see both debit as well as credit aspects. And with regard to accounts, see under single entry system we are going to see only personal accounts of debtors and creditors and cash accounts, but we are not going to see real account and nominal accounts. Here real accounts and nominal accounts will not be prepared. But in case of double entry system of bookkeeping, we are going to see personal account, real account, and even nominal accounts. So because here both debit and credit aspects will be recorded, so that it is possible to prepare personal account, real account, and nominal accounts. And most importantly, trial balance. With regard to single entry system, it is not possible to prepare a trial balance and to check the arithmetical accuracy of the records. Because here we are not going to have the complete details of all the transactions. We are not going to have the complete record of all the business transactions, so that it is impossible to prepare trial balance under single entry system. Single entry system ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಕರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ entry system of bookkeeping, here we could say trial balance can be prepared, because here all details, complete details about the business concern will be available, so that it is possible to prepare trial balance and to check the arithmetical accuracy of the books of accounts under double entry system. And with regard to profits or losses, in case of single entry system, it is not possible to prepare profit and loss account because here we are not going to have both debit and credit aspects. But in case of double entry system, we are going to prepare profit and loss account. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, see in case of single entry system, statement of affairs will be prepared. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಕೀಪಿಂಗ್, ಹಿಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ಚೆಕ್ the true and clear picture of financial position of a business concern. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೌಂಡ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ. So single entry system is very useful for small scale concerns, but double entry system is useful for all types of business concerns. Single entry system ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಕೀಪಿಂಗ್ is suitable for all the business concerns ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, because here it includes huge cost and of course skills are required for the maintenance of records, so that it is suitable for all types of business concern, that too particularly large scale concerns. But in case of single entry system, here less analytical skills and less recording skills are required, so that and most importantly it involves less cost, so that it is suitable for small scale concerns. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಖರ್ಚು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಗೆ ಅತಿ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. And with regard to rules,
Single entry system does not follow any accounting rules, but double entry system follows accounting rules. So accounting rules ಏನಿದೆ personal account, real account ಮತ್ತು nominal accounts, golden rules of accounting ಏನಿದೆ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಆಗೋದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. And with regard to authenticity, government authorities do not consider this system as authentic. So single entry system ಅನ್ನ government authorities ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ authentic ಆಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. But double entry system of bookkeeping is considered by government authorities as authentic. And next one is expensive. See, single entry system is very less expensive because the time and labor involved is very less. So in case of single entry system, we are not going to incur much cost because the time and labor involved is very less. Single entry system ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಲೇಬರ್ ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಖರ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ skilled laborers and we are going to use much time for the preparation of the statement, so that double entry system of bookkeeping involves much cost. ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಕೀಪಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. And with regard to financial position, see, with the help of statement of affairs, in case of single entry system, it is possible to estimate the financial position of the business concern. We can only estimate. But in case of in case of double entry system, it is possible to know the true and fair picture of the financial position. So, with the help of balance sheet, in case of double entry system, we are going to ascertain the true and exact picture of the financial position of the business concern. So, double entry system ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅವೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇವಲ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. So these are about today's session. In this session we have studied single entry system, double entry system and their merits, as well as differences between the single entry system and double entry system. And these are my references. If you want to study much about this content, just go through these references. And in the next class I'll be back with one more interesting content. Until then, keep smiling. This is Satish Kumar signing out.